Hello guys, welcome to Simply Upgrade. Hope you are doing well. And so today, మనం last topic లో so we looked at the ChatGPT template introduction చూసాము. So what we say input అని చెప్పాను. So today we'll look into example. So example చూద్దాము. So example, basic example. And in that, and each and ఎలా we need to break that into, and it's a ChatGPT is like a AI model, right? So we need to మనం చెప్పాలి. So how what kind of input I need to give and for the better results అన్నమాట. So just try a basic example that I have on I'm using for another whole teaching. So um, I'll show you this, and as I said, input and చెప్పాను కదా. Now as I said, these are all inputs అన్నమాట. So, but now I'll break that into pieces and explain you like what it does and what each how can we break that into pieces, and it's so there is an example. I'll bring that board. Let's get into first. So prompt template. So what is a prompt template? సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక ప్రీ ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అనమాట. సో లైక్ ఇన్పుట్ మనం చాట్ జీపీటీకి ఇస్తాము. దట్స్ లైక్ అ గైడ్ అండ్ ఫర్ జనరేటింగ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఫర్ అస్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద మోడల్. And example template, let me get into this. Okay, as I said before కూడా మనం ట్రై చేసాము. So let's try this. Now I'm taking a general example that, okay, so the breaking news and main topic in the location and leads to outcome. So when I said that the breaking news is just like I'm expecting a news, so that I know, okay. And అది మనకు తెలుసు. సో సపోజ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే క్రికెట్ న్యూస్ అంటే ఓన్లీ క్రికెట్ న్యూస్ వస్తుంది అట్లా. సో న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. న్యూస్ అని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో నౌ ఐ నో దాట్ ఓకే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ న్యూస్. ఓకే, నౌ ఇంకోటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ దట్ నేను ప్రోగ్రామ్, నేను సి ప్రోగ్రామ్ కోలన్ పెట్టేసి, సో దెన్ యూ కెన్ టైప్ దట్ ప్రైమరీ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రోగ్రామ్ విత్ అవుట్పుట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అని చెప్పినప్పుడు, సో విల్ గెట్ some different set of answers. Now I want to take a simple example that everybody understands అనమాట. సో మనం ఒక ఫస్ట్ ఇందులో చూస్తే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ టాపిక్? మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి? సో మెయిన్ సబ్జెక్ట్. సో మెయిన్ టాపిక్ అంటే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అంటే వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం, అండ్ వాట్ ఇట్ టెల్స్. ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ అండ్ సి లైక్ అ palindrome, that's what you are expecting, no, or prime number. So that is a main topic, in topic, not a subject. Okay, so subject అని చెప్పొచ్చు, సారీ సబ్జెక్ట్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్, అండ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనేది జస్ట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ నేను ఇన్ అని చెప్పి లొకేషన్ పెట్టాను. సో లొకేషన్ అంటే లైక్ సో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పడానికి. సో దట్ లొకేషన్ అంటే అందరికీ తెలుసు, మళ్ళీ వేర్ అనేది చెప్పలేవు. లొకేషన్ అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ వేర్ అనమాట. సో సో రిజల్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్. నేను చెప్పినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను. సో నాకు ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తాను. సో అది ఈస్ అ మెయిన్ రిజల్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ సో ఇన్ దిస్ లైక్ ఈ కాంబినేషన్లో ఒక మెయిన్ టాపిక్, లొకేషన్, రిజల్ట్. సో మనం పైన చెప్పినట్టు ఓకే బ్రేకింగ్ న్యూస్ మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. సో దట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ట్యూటోరియల్స్, ఐ మీన్ ద బుక్స్ ఎనీవే. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు, again I don't want to reuse some okay. So let's get that example. So breaking news, wildfire in California leads to evacuation of thousands. Okay, so ఇంకోటి ఏంటంటే, so I'm a writer, so now I need a content. One more thing is that chat gpt, as I said, right, you it will help you to do some sort of work and analyze stuff, but it may not give you the real time updates that goes. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే అనేది చాట్ జీపీటీ సపోర్ట్ ఇవ్వదు. సో మనకి సెర్చ్ ఇంజన్స్ వాడతాం, గూగుల్ అవి.
సో మనం ఏంటంటే ఐఎమ్ ఎడిటర్ అనుకోండి, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బిల్డ్ కంటెంట్ నౌ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఏంటి. సో వాట్ వుడ్ బి ద యూనో కంటెంట్ అనేది మనకు హెల్ప్ అవ్వడానికి, అంటే యూ కెన్ రైట్ అ బ్లాగ్ అనమాట. సో బ్రేకింగ్ న్యూస్. సో మనం చూద్దాము సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇది జనరేట్ చేస్తుందో. ఓకేనా. బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనేది టాపిక్, అది బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనేది టీం పెట్టేసి, సో వైల్డ్ ఫైర్ ఇన్ California leads to what? Evacuation of thousands. లెట్స్ సి. ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ మనకి ఏమి హెల్ప్ అవుతుందంటే, సో వీ కెన్ రైట్ ఆర్టికల్ అనమాట. సో మనకేంటంటే ఎక్కువ ప్రైజెస్ రావకపోవచ్చు, అండ్ మనం రాయటానికి, అంటే న్యూస్ రాయడానికి హెల్ప్ అవ్వడానికి. ఓకేనా, ఫర్ రియల్ టైమ్స్ అంటే. ఇంకోటి ఏమైనా చూద్దాం. సో నా ఏదైనా ఒక టాపిక్ చూద్దాం, అంటే ఒక 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 బ్లాగ్ కానీ చూద్దాం. బ్లాగ్ ఆర్టికల్ అని చెప్పొచ్చు. లెట్స్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఓకేనా, సేమ్ లైక్ అబోవ్. సో మనం సేమ్ అలాగే తీసుకుందాము. సో మెయిన్ టాపిక్ ఏం చెప్పొచ్చు, నేను ఐ వాంట్ టు రైట్ ఆర్టికల్ ఆన్ చాట్ జీపీటీ అనుకో, ఆర్ టెక్స్ లైక్ ఎదర్ పైథాన్ అని ఎనీథింగ్ లైక్. ఓకే, పైథాన్ పైథాన్ అనేది ఇస్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. లేకపోతే ఇలా రాద్దాం, ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్ ఫండమెంటల్స్. అలా కూడా కాకుండా పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. సో మనకి ఏంటి అవుట్పుట్ ఏం కావాలి, ఎన్న ఇన్ మల్టిపుల్ పారాగ్రాఫ్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఈజ్ అవుట్పుట్. మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, మెయిన్ లొకేషన్ అదేం లేదు, లొకేషన్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో మనం ఒక ఆర్టికల్ జనరేట్ చేద్దాం, చూద్దాం. సో సి, సో టైటిల్ unlocking the power. See, so it's generating the desired content for us, right? So పైథాన్ అనేది మనకి మెయిన్ టాపిక్, పైథాన్ ఇంట్రడక్షన్ టు స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. నేను ఇక్కడ మనకి లొకేషన్ ఏం చెప్పలేదు, లొకేషన్ అది వేరే, ఇది టాపిక్ వేరే. సో నాకేంటంటే మల్టిపుల్ పారాగ్రాఫ్స్ అనేది ఐ కెన్ సే ఎక్స్పెక్టేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. చూసి నీట్గా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ జనరేట్ అయ్యింది, పారాగ్రాఫ్స్ వచ్చాయి అంటే సి దిస్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఇట్ జనరేట్. సేమ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఆర్టికల్లో జస్ట్ యాడ్ చేసి పబ్లిష్ చేయడమే. సో దాట్ ఓకే, నౌ ఐ బికమ్ ఆథర్ అని చెప్పొచ్చు, ఆర్ సబ్ కంటెంట్ రైటర్. సో సింపుల్ కదా. సో ఇలా మనం చాట్ జీపీటీ టెంప్లెట్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాను, అండ్ ఐ గివెన్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. సో ప్రీవియస్గా కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, బట్ దిస్ ఈజ్ జనరిక్ దట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రేక్ ఇట్ అప్ ఇంటూ పీసెస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఐల్ గెట్ ఇన్ టు సో deeper, that covers the technicality of all the prompts, and how can we get this into ACSV RTSV, సో దట్ ఆర్ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో మనం ఎలా తెచ్చుకోవాలి కంటెంట్ని. సో సపోజ్ మూవీస్, అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు అలాంటివి. అంటే మూవీస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 1960 ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని చెప్పొచ్చు. సో మనకి అట్లా వాటిని ఒక చెప్పైతే అది లిస్ట్ ఇస్తుంది, బట్ నౌ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ దట్ కామా సపరేటెడ్, దట్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ ఆర్ లైక్ బిలో అని మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాము అనేది కూడా మనం విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్ టాపిక్ ఆల్సో. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ద better understanding that how ChatGPT will make your life very easier అనమాట. సో అది నేను కవర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టాపిక్లో. ఓకే, సో నా జస్ట్ చాట్ జీపీటీ యాజ్ ఐ సెడ్ అగైన్ ఇట్స్ లైక్ ఏదన్నా టాపిక్ ఇస్తే లైక్ రియల్ టైమ్ అప్డేట్స్ అట్లా ఏమి ఇవ్వదు. సో ఇట్స్ లైక్ మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ పాస్ట్లో ఏదైనా అయినా లైక్ కొన్ని మాత్రము ఇట్ గివ్స్ యూ ద బెటర్ కంటెంట్ అనమాట. ఓకేనా, ఇట్స్ లైక్ టు సేవ్ యువర్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ కంటెంట్ రైటింగ్ కానీ సమ్ అనాలిసిస్ కానీ, అండ్ పాస్ట్ ఏదైనా అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్
suppose engines, training engines or bots, or to understand and లేటెస్ట్ ఒక అనాలిసిస్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మన ఆర్ఎండి చేస్తాం సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఆ టైం అంతా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ యూస్ లాడ్ ఆఫ్ కంటెంట్ లైక్ దిస్ అండ్ కాపీ పేస్ట్ ఇన్ టు అవర్ ఆర్టికల్స్ అండ్ థీసిస్ కానీ లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ సే నౌ what are the algorithms we have the top algorithms we use in data science అట్లాంటి లైక్ సే సెర్చ్ ఇంజన్లో ఇస్తుంది బట్ దిస్ విల్ గివ్ యూ ద బెటర్ రిజల్ట్ అని మై ఒపీనియన్ దెన్ కంపేర్ టు గూగుల్ ఆర్ థింగ్. బట్ నా వాళ్ళు కూడా సెర్చ్ ఇంజన్స్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు బింగ్, కానీ బింగ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇస్ అగైన్ యాజ్ యూ నో మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్వెస్టెడ్ మోర్ ఇన్ ఓపెన్ఏఐ and OpenAI, right now ChatGPT is OpenAI product. Obviously they use in their products, Bing or Microsoft products and ఇట్లా ఓకేనా. సో మోస్ట్లీ మనకి ఇదేంటంటే జనరేటివ్ అప్రోచ్, జనరేటివ్ ఏఐ. సో కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్లో చాలా వరకు లైక్ యూ హర్డ్ అబౌట్ కోపైలట్, గిట్ హబ్ కోపైలట్ అలాగా. దట్ విల్ సో ఇఫ్ యూ టైప్ సంథింగ్ అంటే కొన్ని కమెంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ వెరీ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ సో with a generative approach, and you can modify few lines and go for it. So that will save much time, really much time. So I did try that. So I'll do take that as a different tutorial. So I don't want to put this in ChatGPT, but that really helps you. Okay, so let me cover the different topics in next classes, and please do follow and subscribe and share with your friends. Okay, thank you so much for watching. Have a good day.